You're watching Nice TV. Mohoro ma Nice ugithomerwo ni NJOKI wa KAHUTHU. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Nice TV ngunyite ũgeni mohoro-inĩ maitũ ma thaa ithatũ ũmũthĩ arĩ tarĩki 1 mweri wa Dithemba mwaka wa 2021. O ta ũrĩa ngũkwĩrĩte nĩtũgũkorwo tũgĩcemania ciahanda thaa ithatũ nĩndacoka ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Nice TV na rĩu riboti-inĩ itũ ya mbere nĩ atĩ ũmũthĩ arĩ tarĩki 1 mweri wa 12 Akenya nĩ manyitanĩire na thĩ yothe kũririkana mũthĩ wa mũrimũ wa mũkingo nĩguo HIV and AIDS. Akĩaria arĩ mwena wa Naikuru, mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ akomithĩtie ciĩko cia ũhahami wa kĩmwĩrĩ wa ciana nini cia cukuru kuona ciĩko ici nĩ ciongererekete na njĩra nene. Nĩ orĩtie rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ hamwe na rũhonge rwa ũigi wa kĩgĩna kũnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra Akenya arĩa mena mũrimũ ũyũ nĩ matangĩkĩrwo na nĩ itemi-inĩ rĩa kũnyihanyihia utambi wa mũrimũ ũyũ. Mwandĩki witũ wa mohoro Shiko wa Mwangi nĩwe ũratũhingũrĩra mohoro maitũ ma thaa ithatũ na riboti ĩyo. Ũmũthĩ arĩ tarĩki 1 mweri wa Dithemba mwaka wa 2021 arĩ mũthĩ wa kũririkana mũrimũ wa mũkingo thĩ yothe. Akenya nĩ manyitanĩire na thĩ yothe kũririkana mũthenya ũyũ mwena wa Naikuru. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ egwĩkinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu kũrĩa akomithĩtie ciĩko cia ũnyitani wa kĩahinya kũrĩ ciana nini kuona nĩ gũkoretwo na ciana nyingĩ iria ikoretwo ikĩoha nda irĩ o cukuru na macũngĩrĩrio makaga kũrĩkia mathomo. Niwaulize Wakenya wenzangu kwa heshima kuu, mmesikia watoto hapa wakiongea. Ni aibu sana kwetu sisi tukiwa wazee na viongozi kusikia watoto wetu wakilia kwa sababu ya tabia zetu. Ni aibu kubwa jameni, ni aibu, ni aibu. Na siwezi nione ni kwa njia gani mwanaume yeyote anaweza kuweka kichwa yake mbele akiwa amefanya madhambi kama yale wametendea msichana kama huyu. Na ni vizuri sasa tuanze kuambiana ukweli. Ni vizuri tuanze kuambiana ukweli. Kwa sababu watoto sio watoto wanajiharibu. Ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto. Hiyo ndio ukweli. Hiyo ndio ukweli. Na ni vizuri tuanze kujiuliza, we kama mzee ambaye unataka kuwa na heshima na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo hata kushinda your own daughter, mdogo kushinda ule we umezaa, alafu ujiite mwanaume. We ni mwanaume wa saa ngapi bwana? We ni mwanaume wa saa ngapi? Si uende utafute mwenzako kama umechokeshwa na ule uko naye nyumbani. Kwenda utafute rika yako uachane na watoto jameni.
Utafute rika yako. Akenya mena ũndũ wa gwĩtĩĩra kuona mathabu maronania mũrimũ ũyũ nĩ ũgwĩte na gĩcunjĩ kĩnene mĩaka 30 ĩhĩtũkĩte, kuona nĩ ũgwĩte kuma 230 nginya 40 nginya mwaka ũyũ tũrĩ. World AIDS Day is a time to take stock of successes and challenges in tackling the HIV/AIDS pandemic. New HIV cases in Kenya declined remarkably over the last 30 years, from 230,000 in 1992 to just some 40,000 today. That's a six-fold decrease. And global and Kenyan responses have reduced deaths and new infections in ways that we once thought impossible. But this is also a solemn day, as you've heard. We remember those we've lost. We recognize that vast numbers of people are still being infected. And we cannot accept that many are still dying from the virus because they cannot get the life-saving treatment that is their right. New HIV infections around the world are simply not falling fast enough to halt the pandemic. Indeed, there were 1.5 million new HIV infections around the world in 2020, and HIV infection rates are actually growing in some countries. Mũtongoria wa bũrũri nĩ augĩte atĩ namba ya andũ arĩa maratũmĩra ARVs nĩ yongererekete kuma 656,000 nginya andũ 1,999,000, na nĩ augĩte nĩ megũtigĩrĩra nĩ makinyia motungata mega kũrĩ Akenya acio nĩguo kũnyihia ũtambi wa mũrimũ ũyũ. Mũgathe nĩ ũrĩtie rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ hamwe na rũhonge rwa ũigi wa kĩgĩna kũnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩ maheana motungata marĩa magĩrĩire kũrĩ rũhonge rũrĩa rũrũgamagĩrĩra mũrimũ wa HIV. Handũ-inĩ ha Nice TV, rĩakwa njĩtĩkaga Ciko wa Mwangi. Nĩ ngatho mũno Ciko nĩ ũndũ wa riboti na tũkiuma kaunti ya Naikuru tũthi kaunti ya Kakamega, kũrĩa aciari a arutwo a thukuru wa thekondarĩ wa Kakamega nĩ makomithĩtie ikinya rĩa thukuru ũcio, kũrĩa maugĩte nĩ mahinyĩrĩirio nĩ marĩhi ma igũrũ marĩa mũciari agĩrĩirwo nĩ kũrĩha hathara thutha wa nyũmba igĩrĩ ciatwarwo gũcinwo mweri mũhĩtũku gũkũ makĩorota ministry ya gĩthomo nĩ ũndũ wa kwaga gũthuthuria gĩtũmi kĩa mwaki ũyũ na arĩa matabanirie gĩko gĩkĩ. Nake mwandĩki witũ wa mohoro wa Ngui wa Kĩmemu nĩwe wĩna riboti ĩyo. Nĩ kĩgirĩko kĩnene gĩkũmbĩte aciari a ciana cia thukuru wa Kakamega thutha wa thukuru ũcio kũrĩa aciari marute mbeca mũigana wa 10,000 nĩguo gũteithĩrĩria waki wa nyũmba cia kũrara thutha wa igĩrĩ gũcinwo mweri mũhĩtũku. We want our students to come back to class. We had issues like the memo which was given to bar students from going back to school. It's not about the court. The court issue is separate and that is on its own level. But we had a memo whereby they were complaining that they cannot host 1,000 students. But in the letter given here, we are told it's only 280 students who might not have bed. Aciari nĩ mathire na mbere na gũtwara mateta mao igoti-inĩ magũkorwo matingĩhota kũruta mbeca icio, ũndũ ũrĩa igoti wahĩtũkirie. Rĩu aciari aya nĩ makomithĩtie ikinya rĩa cukuru ĩno rĩa kũmaikia haraihu harĩ mĩario ya mbeca iria o mũciari agĩrĩirwo kũruta kũringana na ũthũkia ũrĩa wahanĩkire thutha wa mwaki ũcio. Wasasi mnatuwekea karama zingine zenye hatuwezi. Kikubwa tu wanaambia tu wasasi mchange pesa fulani mlete shuleni. Hatujui kwamba serikali inachunguza hii maneno imetokea wapi, tiposa wasasi ndio tuingilie. To ũguo tu, aciari aya mena ihoru nĩ gũkorwo ciana ciao ciĩ mũciĩ thutha wa kwaga kũiguithania na thukuru ĩyo. Nĩ mathiĩte na mbere na gũkomithia ministry ya gĩthomo nĩ ũndũ wa kwaga gũthuthuria gĩtũmi kĩa mwaki ũcio. Sisi tunaona ni kama ni njia moja hapo vile mianya ya kupata pesa ilishindikana, waliamua tuchome shule ndiposa watoto waitisha shilingi 10,000. Penye tumefikia Magoha endakana aende nyumbani. Magoha aende nyumbani, ile kazi alisomea aende afanye ile kazi yenye alifanya nini? Alisomea. Wahusika na ile sekta ya elimu ni sekta muhimu sana yenye itakani serikali iangalie kwa kando. Indakana iangalie direct. Ngiribotera Next TV kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Kĩmemu. Nĩ ngatho mũno Wangui wa Kĩmemu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ
Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ wamũkĩrĩte njanjo mũthemba wa AstraZeneca mũigana wa dosi milioni 1.4 kuma bũrũri wa Europe. Njanjo ici ciumĩte bũrũri wa Netherlands, Belgium, Germany na Denmark. Nginya rĩu bũrũri wa Europe ũheanĩte njanjo mũigana wa milioni 6 gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkinyagia rĩu Kenya yamũkĩrĩte dosi milioni 14.1. Akenya nĩ mathiĩte na mbere gũthingatwo metĩkĩre kwamũkĩra njanjo ya COVID-19. With this particular consignment, we are now confirming that we have received a total of 14,120,000 vaccines to the country, out of which, as of today, the total consumption was about 7 million doses. This time it's part of a Team Europe effort, really boosting the number of vaccines coming to Kenya. And as the President said yesterday, a shot in the arm is the best weapon against the pandemic. So we really urge all Kenyans to go and get... Na rĩu riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũhũmũra oro hanini tu. Nĩngũcoka na mohoro mangĩ maingĩ, ndũgathiĩ haraya. Shagarara nĩ tondũ ũtheri nĩ muoneku. Nyitanagira hamwe na ithuĩ oro muthenya wa kerĩ na wa gatano kuma thaa 2 nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tugatuĩkania nawe magathĩti oro ũndũ ũmwe ciĩgiĩ ũteti na ũtongoria, na tukaranĩria ũhoro wa wonjoria hamwe na ũrĩmi. Haha noho tũrĩroga ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na tukaranĩria ũhoro wa makanitha na mawĩtĩkio matiganĩte. Nyitanĩra na niĩ Ciko wa Mwangi hamwe na niĩ Ken wa Nancy. Tabarĩra nĩ Shagarara, ũtheri nĩ muoneku. Fanaka family is celebrating 5 years of success in business. And with that, we are happy to introduce to you our latest project in Koma, just 500 meters from the tarmac. And you know what? As always, Fanaka always delivers. Oya bro, dakika moja tu. Kuna mtu amewatch 6 underground hapa. Usikonde. Wacheni explain vile hii movie ilikuwa inaenda. Watch me. Hii crew ilikuwa noma design ya nonsense. Na mtuao guns na bullets. Alikuwa ndiye mwingine mdedi, hata kinedishwa hawezi dedi. Hawezi dedi. This man. Guess what happened? Alikuwa zombie. Dere, ni kama umenipitisha ama nini? Hika Nairo, kuna mastoro moba ziko. Usingoje kuambiwa. Free the whole storo on Netflix. Watch Netflix movies and series for free. Download the Netflix app on your Android phone, log in and start watching for free. Babe, come tuoshe vyombo. Okay. Babe, cheki, wacha niende hivi na come. The only thing we can be sure of are the best data rates from Airtel. Changamkia 1 GB at 50 bob. Dial star 544 hash and select option 0. Airtel, the smartphone network.
Nĩ ngatho mũrorero Nice TV ngunyite ũgeni oro rĩngĩ tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Atongoria a kĩama gĩa PNU nĩ matuĩte itua rĩa gũkĩria kĩama kĩu itemi-inĩ rĩa gũcokanĩrĩria andũ. Rĩu nĩ mambĩrĩirie kũhingũra ofici kaunti-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ, ta ũrĩa Gathoni wa Njoroge aratarĩria. Kĩama kĩa PNU nĩ kĩanjĩrĩirie mĩbango ya kwĩyũkĩrĩria nĩguo kũgĩa na kamweke kega ga gũthondeka ũcokanĩrĩru mwega na ciama ingĩ ithurano-inĩ cia mwaka tũrorete wa 2022. The main reason for this meeting is to also deliberate and communicate the message from our National Executive Council, how we want to work in order to prepare our members for the 22 general election. Gavana wa kaunti ya Laikipia niwe Nderitu Mũrĩithi, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu Engineer David Kamau na mwandĩki mũkaru niwe John Kamama nĩ maugĩte atĩ nĩ manjĩrĩirie kũhingũra wabici thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 na kwandĩkithia amemba erũ. And individuals, and we have agreed to form a coalition with the parties which there are those like-minded parties, yes. Currently we are negotiating with many parties. Atongoria a kĩama kĩu thĩinĩ wa kaunti 14 nĩ mekire mũcemanio kaunti-inĩ ya Nyandarua na gũtua itua rĩa gũkĩria kĩama kĩu kĩrĩa kĩonekanĩte gũthiĩ thĩ kuma kwehera kwa mũtongoria wa bũrũri wa gatatũ niwe Mwai wa Kibaki. We are looking for registration of aspirants all over the country. We are also registering members of the party. We are also activating our branches and opening new ones. Viongozi wa chama cha PNU kutoka counties 12 za Bonde la Ufa. 14, not 12, 14. Kiswahili ni ngumu kidogo. Na tumekutana hapa mimi kama rafiki wa hiki chama na mwenyekiti wa kitaifa na pia organizing secretary wa chama hiki Bwana Kamama na national chairman Bwana Engineer Kamau, tukiwa na nia ya kuzungumza, kuangalia progress report katika branches za chama hiki, kuangalia pia candidates ambao wamejiandaa katika uchaguzi wa mwaka ujao. Ngĩribotera Nice TV, njĩtagwo Gathoni wa Njoroge. Ngatho mũno Gathoni wa Njoroge nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Kũngĩ na kuone atĩ ũngĩkaigua ĩgĩkaya menya nĩ nũme. Ciana cia thukuru wa Shamoni kuma kaunti ya Kakamega cikarĩte na kĩgagayo kuona thukuru ũcio werekeire kũmomoka kumana na gũkũra. Mwandĩki witũ wa mohoro Gathoni wa Njoroge ena ndeto ĩyo makĩria. Mũtũrĩre wa arutwo 1,200 kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Shamoni gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Malava kaunti-inĩ ya Kakamega mehatĩka-inĩ nene thutha wa ũthũkangu wa irathi iria marathomera. Irathi icio kũratuĩka atĩ no cikorwo cikĩmomoka ndagĩka oro yothe. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa mathomo thĩinĩ wa thukuru ũcio niwe Ben Injendi, nĩugĩte atĩ irathi icio nĩ cia tene mũno na no cikorwo cia kũrehe hathara nene wakorwo citikomomorwo na gwakwo werũ. Kwa sababu shule ikiwa na manai mpaka mwaka ujao mvua itakuwa nyingi, classes hizi zinaweza angukia watoto. Zina cracks mingi na hali yenyewe sio hali ya kupendeza. Ona gũtarĩ oro ũguo nĩugĩte atĩ thukuru ũcio ndũrĩ na cioro cia kũigana. Oho Injendi nĩ ahoete thirikari inyitanĩre na kĩama kĩrĩa kĩramataga mathomo gũkorwo makĩingĩrĩra na kũmateithũra kamũiria thĩna ũyũ makorete. Tunahitaji 8. Shule haina hata choo cha kutosha. Tuna wanafunzi hapa 900 na ECD 160. Tunaomba ya kwamba national government na county government na washikadau wengine wache watusaidie. Handũ-inĩ ha metha ya mohoro ya Nice TV, rĩakwa nĩ Gathoni wa Njoroge.
Na tukiuma kaunti ya Kakamega tuthie mwena wa Gĩcũa-inĩ kuria makiria ma ciana 20,000 nimerekanite kuhahamwo kimwiri kaunti-inĩ cia Mombatha, Kwale na Kilifi. Ndumiriri iria irutitwo ni kiama kiria kirũagĩrĩra ihoto cia andu thĩ yothe nĩruo International Justice Mission ni ati ciĩko ici cicũngĩrĩirio ni agendi na andu agima aria mahahamaga ciana ici kimwiri. Nake mwandĩki witũ wa Mohoro Jose wa Muthoni ndiwe wĩna riboti ĩyo. Ndũmĩrĩri ya ica ikuhĩ ĩkonainie na ũhahami wa kĩmwĩrĩ yonanĩtie wongerereku wa ciĩko ici kuma kaunti-inĩ ya Mombatha, Kwale na Kilifi kũrĩa ciandĩkithĩtie makĩria ma ciĩko 20,000 kũrĩa athuthuria maugĩte atĩ ciĩko icio nĩ ciongererekete. Yusuf ũrĩa nĩ ũmwe wa aciari arĩa mwana wake anyitĩtwo kĩa hinya nĩaugĩte kuma mwana wake ekwo gĩko kĩu mũtũrĩre wake na meciria make nĩ macenjetie. Mtoto wangu alifanyiwa kitendo kibaya na ushahidi ukapatikana, na sahii hata ongei na mtu kwa nyumba familiani, ni mimi na mamake. Thĩna ũrĩa ũcũngagĩrĩria ciana icio kũnyitwo kĩa hinya nĩ kũheo mbeca kuma kũrĩ agendi, itonga o hamwe na aciari arĩa makoragwo makĩhithĩrĩra ciĩko ici nĩ kũnyitĩte itemi hanene harĩ wongerereku wa ciana kũnyitwo kĩa hinya. Haswa sana mtoto anataka vifaa fulani vya matumizi hana. Hawa wangwana ndio wanaanza sasa kutumia hiyo nafasi. Cases of children having sponsors, the sponsor dynamics, where they are receiving money from adults for exchange, for sex and that kind of thing. 20,000 children at that time. With the COVID-19 pandemic, a number of these activities have now been hidden. And an assessment that was done this year, a research that was done this year by GFEMS, has indicated that 1.6, about 6,000 children are exposed. Ciĩko nyingĩ cikakewera kũrĩa ciana cithiaga gũthambĩra na ciĩko nyingĩ irĩ igoti-inĩ cietereire gũkorwo ũthuthurio gĩkwo na ihaki kuonekana. Rĩrĩa macemania gũkũ makoragwo makĩarĩrĩria ũrĩa mangĩnina ciĩko icio kaimana. Muda unaochukuliwa kule kotini ni mrefu sana, kiwango cha kwamba unapata ile kesi mpaka ule ya kuendelea na kesi inaisha. Ushahidi wa daktari huko, ushahidi wa polisi, na shangaa wanataka ushahidi. Jaji anaweka kesi miaka 2-3. Ngĩribotera Nice TV kaunti-inĩ ya Mombatha, njĩtagwo Jose wa Muthoni. Nĩ ngatho mũno Jose wa Muthoni nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na riboti ĩyo ya Jose wa Muthoni nĩyo ĩgũtũhũmũra oro hanini tu mũrore wa Nice TV. Nĩngũcokereria na mohoro mangĩ maingĩ, ndũgathiũre mĩtambo. Wĩtũrũre hihi ũreitũrũra ki ũreitũrũra gũkorwo atĩ he kamũrango wahingũrire rĩrĩa werigĩtwo woka kwĩmenya ũkĩmenya atĩ he kamũrango kagiragĩrĩria ũkinye harĩa wĩriragĩria. Nakĩo kiugo kĩa Ngai thimo 28 kamũhari ga 13 kiugaga nakĩo ũrĩa ũtoimbũraga mehia make ndagacagĩra, no rĩrĩa amaria nĩiguagĩrwo tha. Tũrĩcemanagia nawe mĩtambo-inĩ ya Nice TV o mũthenya wa Thursday kwanja thaa 5 nginya thaa 6. Ikara hau mwĩroreri witũ, ndũkathiũre mĩtambo tondũ thabarĩ ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka rĩakwa nĩ Ida Wanjiko na niĩ ngetwo Becky Bina. Land is often perceived as the ultimate safe investment that keeps appreciating and rarely loses value. In Kenya, high land prices have served as a lucrative source of income for strategic investors, but as a source of despair for many young Kenyans, particularly those at entry level, at work, or low-income earners. Many people are concerned that the high cost of land may block them from ever settling in their own property. At a young age, priorities of a significant majority are elsewhere, such as buying a car, getting married, or simply being careless with money spending decisions. It is, however, important to ensure from an early age that a person gets quality life through making long-term investments. Visit www.lesetidevelopers.co.ke
to select from a variety of prime and affordable properties from as low as 199,000 with flexible payment periods. You can reach us on 0705 222 666 or 0705 444 999 for more information. Our offices are located in Thika Town, Bazaar Plaza, 2nd floor, and in Nakuru, Assumption Center, 6th floor. Securing your future na lesedi. Karibu kwenye kipindi kingine cha Wakenya wakisongesha pesa zao. Tunamwona Abu wa Mabiz anapiga deal zake, Nancy analipia materials, naye Agi ana sort suppliers, huku Kiongozi akilipa watu wake. Lakini ngori, mathematics imekataa yawa. Mara itakosti ngapi kutuma na itakuwa ngapi ya kutoa, na transactions ikiwa nyingi, kuteseka inazidi. Ai, sasa cheki mateso. Ni kama maths paper tu. Woi, epuka mental mathematics haki. Simply switch to T-Cash to send money for free to all networks. Pata memo Abu. Mohoro wa Nice TV ni orori tuthina ari ni ithia wa kothi na njira thukuru ma kothi ici makiria itanya ria kwa ona kuongerera wira wa ngiri mirongo mwandiki no ina Mwakima no ugete ati ni ihinda ikinyu ria bururi gukorwo magikira mathukuru ma kothi ici cia moko not university kuona kothi cia moko ciina mieke ya mawira maingi. Kuringana na mwandiki mukaru wa TVET niwe Dr. Margaret Mwakima augite ati niguo bururi ukorwo gikinyaniria kioneki giki gugigakinyaniria mwaka wa 2030 na niguo gikore mathukuru-ini ma kothi no nginyagia kugie na ugacirithia wa kothi ici cia moko. Institutions with the human resource, financial resources, relevant technologies, equipment and infrastructure to facilitate good learning environment. Ciifata hari muturire-ini wa mundu na ni undu wao riu thirikari ni ikiriire arutwo makorwo magithomithio kothi ici cia moko kuona ciina mieke ya mawira gukira kothi cia university iria nyingi ni cia wabici na iria ikoragwo na ukunderu wa kuona wira wabici-ini. From a supply based to a demand based, competence based education and training CBET. Na kuria thirikari ihuthirite ciringi bilioni 10.6 niguo gutigira kioneki ni kiagacira kuria gukinyaniria na riu kwina thukuru 200 makiringithania na mwaka wa 2013 kuria thukuru ciari 51 cia guthomithia kothi ici cia moko training institutions, and within 10 years we are now having 238. Na kuria Margaret augite kwina unyihu wa mafundi ma kothi cia moko sekta-ini itiganite. In Tibet institutions now stands at 249,316, and this is from 55,949. Handu-ini ha Nice TV Getwa Joy wa Maina. Ngatho muno Joy wa Maina ni undu wa riboti iyo. Kungina kuonia ati Senator wa guthukio Isaac Mwaura ni acokereirie bunge-ini ya Senate thutha wa igoti guteaniria itua ria kiama kia Jubilee ria kweheria ritwa riake kiama-ini kiu, undu uria ungiatumire Mwaura orwo ni giturwa kiu. Riu icera ria mutongoria wa bururi niwe Uhuru Muigai wa Kenyatta bururi-ini wa Afrika ya muhuro niritanyitwo kurehe umithio kiondorita kuria mabururi maya meri matanyitwo gukorwo magikanira ngirimiti iria guteithiria kuhura njoki wonjori-ini sekta-ini mwanya mwanya ya mabururi maya meri. Kuria mamwe ma maria marereirio ni uria makweheria mihinga ya raia magithie Kenya kana South Africa kuria mutongoria wa bururi niwe uhoete mutongoria wa Afrika ya muhuro akorwo agitikiria Akenya makorwo makiingira bururi wa South.
nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Nice TV nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ. Hau nĩho ngũkinyia mũthia wa mohoro maitũ ma thaa ithatũ. No o ta mũtugo ndiendaga kumĩra itatambũrĩte andũ erĩ atatũ kũringana na ũrĩa mwatwandĩkĩra gũkũ mũtambo-inĩ wa Facebook. Nice TV Kenya mũciĩ wa gũkena. Na wa mbere ngona auma Isaac James akanjĩra ngeithĩke. Nĩ ndageithĩka mũno Isaac na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ. Ngona Mũnũhe Gatunya akanjĩra tuned in. Nĩ ngatho Mũnũhe na nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ na ũgĩtegeithanĩrie mwena wa Karen. Betty Rongo ngakona we tuned in no kauga nĩ ũndũ wa mohoro. Wandĩkĩte nginya na gĩthũngũ. For more detailed and informative news. Nĩ ũndũ wa mohoro maingĩ na maragĩtũma andũ mataũkwo no gũkũ kwa Nice TV. Nĩ ngatho mũno 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 Betty. Gacoka ngona Junior Walea arauga tuned in. Nĩ ngatho Junior Walea. David Douglason nake akanjĩra arĩ tuned in. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Nice TV nĩ ũndũ wa gũtwandĩkĩra na nĩ ngatho kũrĩ we onawe ũtanahota gũtwandĩkĩra na nĩ ũgũtũrũmagĩrĩra. Nĩ ngatho mwĩroreri wa Nice TV ngwĩraga nĩ ngenaga mũno mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Nĩ ngatho cia mwanya kũrĩ andĩki aitũ a mohoro nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria riboti icio na arĩa othe matũma mohoro ma thaa ĩmwe na thaa ithatũ makinyanĩre. Rĩu niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ mwĩroreri wa Nice TV tiga ngwĩre tũcemanie gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. No nginyagia hĩndĩ ĩyo Ngai wa muoyo akũrathime akũmenyerere na akũgitĩre. No ngũririkanie atĩ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Niĩ njĩtagwo Njoki wa Kahũthũ. Ũtukũ mwega. Nice TV, mũciĩ wa gĩkeno.